Hello, good morning. So this is the first talk of our last day in this event. I hope you like it. And now you're gonna have this talk from Isa Stub. He's from the Université Littoral in Calais, France. Thank you so much, Isa, for being here. Thank you everyone that's here also. So thank you, you can start. Thank you. So thanks a lot for the invitation. It's an absolute pleasure to be here and a very colorful and pleasant stay. The title of my talk is When is Cat Q Cartesian Closed? So I'll talk about Cartesian closeness, and I start by, if the pointer works. Okay, good. I'll start by recalling the notion and the notation. So I'll always be working in category C with finite products, and we say that an object is exponentiable when the functor taking product with a fixed object A, has a right adjoint. That's the definition, and typically on objects we write it, this right adjoint, if it exists, as B sent to B to the power A. So that's the name, that explains the name of this notion, exponentiability. So it means quite literally that, so writing out what this adjunction means, it means quite literally that for any object B, you can compute a new object B to the power A, B exponential A, and a morphism, an evaluation morphism, from B to the A times A into B, inducing natural bijections. So I'm sure this is the natural isomorphism that you've all seen, and you can see that the left adjoint is on the left and the right adjoint is on the right. Okay. Now, in a category of finite products, there is always a terminal object, 1. And because we have a natural isomorphism which has to hold for any object x, you can put in test objects for x. And for example, you can put in 1 as a test object. And arrows from 1 into an object are typically called points or global points in your category. So what this really means is that the points of the exponential object are the morphisms in the category from A to B, always. It's always true, right? Now, be careful, because points in a category is not always what you think they are. That's the caveat. And similarly, the evaluation morphism, again, by putting in your test object 1, you quite easily see that it's point-wise evaluation of a morphism, a point of A. Right. And so a category is Cartesian closed when every object is exponentiable. Okay, so Cartesian closeness is a very important condition that a category may or may not satisfy. Of course, you know, it's an important axiom in topos theory. And for example, the category of sets, the topos, is always Cartesian closed, and it's something that you use, I'm sure, in your first year courses. Right, that the collection of maps between two sets is a set. That's what it says. But here is a slightly different example. I'm going to consider ordered sets instead of sets, just 2 ordered sets, and I wish to compute, see if maybe, perhaps, exponentials exist. Right? So I take A, B, 2 ordered sets. Ordered sets have the very good property that the points of an ordered set, in the sense of a monotone map from the singleton, which is a terminal object, into an ordered set, the points of an ordered set are exactly the elements of the underlying set, right? So by computing points here, you are really computing the forgetful functor into sets, which means that if you want to compute the exponentiable b to the power a, its elements have to be monotone maps from A into B. There is no other choice. And the evaluation morphism has to be element-wise evaluation. So the question, when you want to compute if such an exponential exists, the question you have to ask, is there an order I can put on this set which makes everything ordered and not just set-wise? Okay? So what would that mean? It would mean to invent, to define an order on b to the power a, that's to say to define an order on monotone maps. We have to define this in such a way that the evaluation map becomes a monotone map for the product and is universal.
right? And if you write this out, then what are you asking? I'm asking to define some notion of f is smaller than g, such that with this definition of order, whenever a is smaller than b in the domain A, then fa should be smaller than gb in B. That's just saying that this guy here is a monotone map. And it should be universally so. Right? So it should be for every A and B and blah, blah, blah. So the required universal property to make this thing universal, I have to define this order in a universal way. It has to satisfy for all A, B, blah, blah, blah. And if you work this out a little bit, what it really is equivalent to is saying that, so it's a little bit complicated with A, B in A, but it reduces to simply saying for all A, FA smaller than GA. So it comes out of the requirement of computing this exponential, and actually we just recover pointwise order on monotone maps, and everything goes well. So this is another example of a Cartesian closed category. Simple. Here's a counterexample. Now I take metric spaces, right? So I will view them later as enriched categories, but for the moment, just think of metric spaces, a set with a distance function which satisfies all the axioms that you know. Same game. I want to compute, if possible, exponentials. I take two metric spaces. Again, the category of metric spaces has the very good property that the points in the category theoretic sense are precisely the underlying elements of the metric space. So a morphism between metric spaces is a distance increasing map or non-increasing map. And so the terminal metric space is a singleton, and the distance preserving function from a singleton to a metric space picks out one element. So again, points are elements of the underlying set. So again, you have no choice if you want to compute a power object, B to the A. Its elements must be the morphisms from A to B. And the evaluation map must have pointwise evaluation. So, just repeat, I'm looking to define a distance between two maps. This is what I have to define. I have to put a metric structure on this set. I have to define a distance function. Distance between two maps, such that, so the product is a little bit weird. The product of two metric spaces is computed via the sup of the distances. So for any points A and B in A, I need to have that this is a map between metric spaces. So I told you it's distance decreasing map, so this explains the bigger than. So this distance that I have to invent between F and G should respect this inequality. Just expressing that the evaluation morphism is in my category, is distance decreasing, and it has to be universally, right? So the required universal property, so to invent a notion of distance in the best possible way, that's what it says. The best possible way, you sort of feel that there is going to be some inf, because it's the smallest possible way of doing something, right? So indeed, it's the smallest positive number, such that the requirement holds, you see? So I'm writing a universal way of defining this distance. Unfortunately, this is the only possible definition I can give, but it's not always a distance. Some axioms fail for a distance function. So here's a theorem by Marie-Manuel Clementino and Dirk Hofmann, dates from a paper in 2006. When is an object, a metric space, exponentiable? If and only if you have the following property. Whenever you can write a distance between 2 points as a sum of two numbers, so suppose you have 2 points A and B, their distance 13.5 apart. 13.5 is 3.5 plus 10. In any which way you decompose the distance, there should be an approximate point that cuts the distance in half, or in that proportion. So whenever the distance from A to B is R plus S, there should be an element M in the metric space, which is up to epsilon at distance R from one end and distance S from the other end. So there are approximate intermediate points for any which way in which you cut a distance in two. And because you surely know counterexamples, we've just seen that metric spaces is not Cartesian closed,
right? So an example, a counterexample, but Lauvier famously said that both ordered sets and metric spaces are two of a kind. From a certain categorical perspective that I will explain, which was Lauvier's big insight in '72, ordered sets and metric spaces are the same, are an instance of the same general construction. And so I'm looking to explain the difference between ordered sets and metric spaces. What's happening? Okay? So what did Lauvier mean by ordered sets and metric spaces are two of a kind? I've written here the definition of partially ordered set that you know, of metric space that you know, and I'm going to work it a little bit, these two definitions, to show you in Lauvier's way why they are the same. So first on the left, a partially ordered set is a binary relation which is transitive, reflexive, and antisymmetric. I don't care about the partial, so I just cut away antisymmetry. I work with preorders, okay? So an ordered set for me is a preordered set. Now instead of looking at the relation, I want to use the characteristic function of the relation. So it sends a couple to 0 if it's not ordered and a couple to 1 if it's ordered. And it means that, well, for example, transitivity can now be written in a sort of logical style. If it's true that x is smaller than y and it's true that y is smaller than z, then it must be true that x is smaller than z. And similarly, reflexivity is just saying that it is true that x is smaller than x. Right? So nothing complicated, but the advantage of this logical style of definition is that now I'm writing in equations in the ordered monoid whose elements are 0, 1, false, true, with the logical structure, Boolean structure that you know. Metric space. Again, I'm not going to care about symmetry. I'm not going to care about separatedness. And look what happened. Instead of writing values in R, I'm just taking values in positive real numbers, so I can also forget this axiom of positivity. Right? So generalized metric spaces is just this thing. And you immediately see, of course, that it's very much alike the definition of ordered set. The difference really between the two is that the metric function here, the distance function, is taking values in another set, 0, infinity, which turns out to also be an ordered monoid. An ordered monoid for the opposite order, explains the triangular inequality here, for monoidal structure given by plus and 0. Okay? So in fact, both these ordered monoids share a very important property. They are actually complete lattices. You can compute subs and infs in 0, 1. You can compute subs and infs in 0, infinity. And they are residuated. So the so the multiplication of this monoid has a right adjoint, and so does the plus, which is the multiplication, if you want, in this ordered monoid. So complete lattices, which are monoids, which are residuated, these are precisely quantiles, as we have seen a couple of times now. And what Lauvier showed is that both ordered sets and generalized metric spaces are quantile-enriched categories. So in that sense, ordered sets and metric spaces are instances of the same construction, and in that sense, my question is now precise. Which property of the underlying quantile, because it's the only difference between the two, is the underlying quantile, so it must be responsible for the one being Cartesian closed and the other not. And I want to discover which property. Okay? So a bit more formal, quantile, I'm repeating definitions that have been stated before, but this is to recall my notation. A quantile Q is a soup lattice, Q with a soup. It's also a monoid, not commutative, or not necessarily commutative, and you have distribution of product over suprema on both sides. So in the back of my mind, I'm going to do Q-enriched categories. A quantile is a very special, a posettle monoidal category, right? Not symmetric, but monoidal closed. So what is a Q category? I'm repeating the definition of V-enriched category, but in this particularly simple case. Category has to have a set of objects. All my categories are small. It has to have a Hom function. For any two objects, I need to compute a Hom in the base quantile. A category has to have a multiplication or a composition law. This is the composition law written in a posettle base, right? So it's like transitivity for the ordered set, and it's triangular inequality for the metric spaces. And it has to have units.
right? Which is written like this. And so for the ordered sets, it's just saying that you have reflexivity, and for a metric space, it's really saying that you have distance 0 between a point and itself. Okay? There are no coherence issues because my base monoidal category is posettle. And every diagram in a lattice commutes. Right? So that's making my life a lot easier. Similarly, you can guess the definition of a functor. What is a functor? It's something that maps objects to objects and has a functoriality on the HOMs. Again, no coherence, nothing. This is just the definition of function. And you recognize the notion of monotone map if you would work with a characteristic function of an order relation. And you recognize a distance decreasing function if you would work with metric spaces, because then the order turns around. Okay, and you have a category, cat Q, in the obvious way. So examples, we just saw ordered sets, metric spaces. They are called generalized metric spaces, a la Lauvier, let's say. So with either the characteristic function of the order or the distance function. But actually, the sublattice 0, 1 carries a lot of non-isomorphic closed monoidal structures. Here's some examples. You can take a product, you can take a minimum, you can take this funny thing here, which is Lukasiewicz operation. And people in fuzzy mathematics call this a left continuous T-norm. In fact, the left continuous T-norm is precisely a commutative integral quantile on 0, 1. They are very important for fuzzy logic. So you can enrich over this, and what you get is what people call often fuzzy order and fuzzy monotone maps. So now the HOM of such a category is the extent to which the inequality holds, which is a number between 0 and 1. It can be very true, and it can be very false, and it can be anything between. So it's a fuzzy order. Now, for very general reasons, which I'm not going to explain in detail, but commutative quantiles are commutative monoids in a symmetric monoidal category of sublattices, which moreover is star autonomous, so has a duality, which means that for very general reasons you can always compute a coproduct, and its underlying object is always a tensor product, which always is a HOM object in a star monoidal category. Turns out that if you do this, if I take the metric quantile, let's say, and I take a fuzzy quantile, let's say, a T-norm, right? So the Lauvier quantile and the T-norm, then actually their tensor product is functions from distances to probabilities, if you want, that sum up, that satisfy this condition. They are called distance distributions. Turns out that the quantile structure on this tensor product is this kind of convolution. And if you then compute categories which are enriched over this new commutative quantile, turns out that they are precisely probabilistic metric spaces, as known in the literature. So the HOM is now a function. It's a distance distribution, and it tells you the probability that the distance between x and y is below a threshold t. Right? So these are really notions from the literature. Many more examples, but I want to generalize the setup a little bit. So I want to use Benabou's insight. So he, in 67, introduced bicategories, introduced the name, did a lot of theory, and actually in the same paper where he introduces bicategories that most people know, he also introduced categories enriched in a bicategory. But he called them polyads. Polyads as in poly for many, monads. And it's actually the insight, again, I'm not going to go into this, but the category can be seen as a monad in a suitable bigger category, in a suitable bicategory. And then polyads are these categories enriched over a bicategory. So in fact, also a fun fact, you see the last sentence, if the data of S, which is a bicategory, if it's partially ordered sets, so in fact if you have a bicategory which is locally partially ordered, also Benabou says the coherence conditions are automatically satisfied, so it's going to be our case. So let's do this. Instead of a quantile, which is a monoidal category, I now want to talk about quantiloids, which are bicategories. Think group, groupoid, algebra, algebroid, quantile, quantiloid. So concretely, very concretely, what this means is that instead of having a monoid, I'm going to have a category.
instead of having order on the monoid, I'm going to have local order in the category, and I'm going to replace the quantile condition by this. So I have a small, locally completely ordered bicategory. So I have objects, I have morphisms. Between two objects, the collection of morphisms is an ordered set, is a completely ordered set, is a sublattice. And the composition in this category, in this bicategory, is distributive over these local suprema, of these local sublattices. So it's a very particular bicategory, and as we saw, Ben Abu already remarked that all coherence issues disappear. I'm going to define now categories enriched over quantaloid, and I'm sort of copying the definition we had before, but I have to keep track of the different objects that I now have in this quantaloid. Because a quantile is a quantaloid with one object. Like a group is a groupoid with one object. So instead of just having a collection of objects, I have to assign a type to each of the objects, which is a type in the base quantaloid. The HOMs are not going to be objects, but are arrows, and domain and codomain have to match. That's what's said here. Domains and codomains have to match, but I still have, say, composition or transitivity, and I still have reflexivity. Okay, so here's a picture. So instead of writing it algebraically, I can write it with a diagram. So my HOMs, because we compose from right to left, typically, a HOM xy is going to be an arrow from pointing in the other way, from ty, type of y, to type of x. And the triangular inequality, or the composition law, is saying that if you have a HOM xy, HOM yz, then you have HOM xz, and you have an inequality of arrows in the quantaloid. And similarly, on any type, or for any object x, you have the HOM arrow xx. There is an identity arrow on the same type, and so I'm writing an inequality of arrows in a quantaloid. Okay, so here's a picture. You have your quantaloid, which is your logic, if you want, which contains your truth values, but the truth values are arrows. Okay, so there are types, there are truth values, which are arrows. A Q category is what? It's a bunch of points, a bunch of objects, but every object is assigned to a certain type, as if there are some kind of fibers over types. And for any two objects, there must be a HOM, and it must be an arrow between the right types. Right? So if I take two other objects, their HOM must be an arrow between the right types. But also for these two objects, there must be a HOM, which must be an arrow between the correct types. And the triangular inequality is happening in Q. It's not in the category, it's in the base, in the logic, if you wish. Okay? There are Q functors, which you can easily write down in the same way. Oops. And there is a category CatQ, which has Q categories and functors. Why is this important to me, at least? Well, a quantile is exactly a one-object quantaloid, and so we recover all previous examples, but we get a lot more examples because universal constructions on monoids very often produce categories, right? I remember Ross Street jokingly saying, but being serious at the same time, in a way that only Ross Street can. He chuckled and he said, well, you know, the thing about ring theory is that they are one-object categories, and it's spectacular that there are so many ring constructions that just only give rings, right? As soon as you split idempotence, for example, your ring is no longer a ring. It's a category. Same happens here. There are many universal constructions on quantiles that produce quantaloids in a very natural way. For example, splitting idempotence. For example, splitting everything. Splitting everything. So here's a fun construction. Say that you have a diagonal between two arrows in a quantaloid, F and G. You have a diagonal when you can complete this diagram in a commutative way. So there exists a D0, D1, making everything commute. In fact, you can prove that if there exists D0, D1, then there exists universal one, and you can write things in a much nicer way, but this is a perfectly fine definition. And you can compose diagonals. I have diagonal from F to G, a diagonal from G to H. You can compose them, I pretend, by going in any which way you like, from upper left to lower right. Okay? This defines a perfect composition. This makes for a new quantaloid, given a quantaloid Q,
This defines a new quantaloid D of Q, diagonals in Q, which I can now use to enrich. If I do this, and I take a locale is a quantile, you split diagonals in your locale, then actually if you compute the enriched categories, you get orders of local elements over the locale in which a global reflexivity is no longer true. So it hints at sheaf theory, but it's not quite that, because there's no gluing condition. If you do it with your Lauvier quantile, and you compute diagonals, and you re-enrich over this new thing, you get partial metric spaces. Partial metric spaces are like metric spaces, except that the distance between a point and itself is no longer 0. It's as if you're counting parking costs, and not only travel distance costs. Okay? If you do it with a T-norm, you can compute what this means, and it's what I would call really fuzzy orders over T-norm, because not only the order is becoming fuzzy, but also the existence of the elements is fuzzy. If you do it with a, remember the probabilistic metric quantile, you get what people call partial probabilistic metric spaces. And in fact, if I had more time, or I had another topic for this talk with more enriched category than I can explain here, any Grothendieck side gives rise to a Grothendieck quantile. You can compute a certain quantile out of a Grothendieck side, which has the following property. Ordered sets in the topos on the side are precisely Cauchy-complete categories enriched in the split symmetric idempotent completion of this Grothendieck quantile. So it's a mouthful, but just to tell you that such things exist. And the internal sublattices in the topos are precisely the modules on the quantile, which can be seen as co-complete categories. So this categorical business has a lot of examples. There's a lot of theory, much more than I'm able to explain today. All right. So I wanted to talk about exponentiability, and I'm now in the right setting, cat Q. Okay? So it's always a complete category, because if you have two Q categories, you can simply write down what it means to be a product. It's couples of objects of the same type, and the hom in a product between two such couples is the intersection, is the inf of the two homs. Always. Okay? That's always the product in cat Q for any Q. Here is a theorem we proved. When is a Q category exponentiable? A Q category A is exponentiable if and only if, two conditions. For every hom function, hom arrow in your Q category A, and any other bunch of parallel arrows, you need to have distributivity of the inf with your AXY over the sup of any other bunch of arrows that are parallel. Okay? And second condition, any hom arrow, which any which way you write it as F followed by G, right? You need to have the inf of AXY with this composite G, F. You have to be able to write it as a supremum over all objects of type intermediate type Z. So think of splitting this distance between 2 points in half, or in any which way. I'm taking a hom arrow, writing it as a composition, and I need to be I need to be able to approximate an intermediate object. That's what this thing is saying. Right? There needs to be a bunch of objects of type Z, such that little z of type big Z intersected with G, and here it's the little z is here, it's intersected with F, and joining all this up should be this intersection. That's what it says. Okay? So it's a little bit technical, but the first condition really says that every hom arrow is exponentiable in a sublattice of the quantaloid. And the second condition says that, a bit like metric spaces, the category A has enough intermediate objects, because this sup has to really land at this point. Okay? So in fact here, the bigger than is always true, it's a smaller than which is the condition. Okay. So it's not difficult to check that the conditions are always satisfied for ordered sets and reduced to the approximate intermediate points. So hint of sketch of ID of part of the proof. I'm not going to go into this, but in fact the two conditions ensure the existence and the good behavior of right adjoints.
So they look very technical, these conditions. I'm going to skip this here, or not explain this. But these two conditions correspond to the existence of certain right adjoints and the behavior of these right adjoints. And with these right adjoints, you can only write one possible definition of the exponential object, a bit like with ordered sets and with metric spaces. And the conditions ensure that the only possible candidate for the exponential object, b to the power a, is indeed a category. Okay. So, right. Now, the point of the talk is that by definition, cat Q is Cartesian closed when all Q categories are exponentiable. That was the definition. So to find necessary conditions for Cartesian closeness, you can require exponentiability of some Q categories, not all of them, but some of them. And so here's a particularly simple one. Taking any arrow in my base quantaloid, I'm going to sort of think of it as the hom of a category which otherwise is trivial. So it has two objects, two distinct objects. I'm going to declare one of type X, the other of type Y, and I'm going to declare the hom to be this arrow that I've chosen, this H, and all the other data is trivial. I just put a zero arrow, I put unit arrows in this category. So I define a category which has as only non-trivial information an arrow from Q. Right? All the rest of the data is trivial. So technically speaking, this is what is called a collage, or a universal code tabulation of the image of the arrow under the inclusion of the quantaloid in a, okay. So it comes from somewhere, but basically this is what happens. You take an arrow in the quantaloid and you think of it in the simplest way possible as being carried, in some sense, by a Q category, which I denote by AH. Okay? So, using the result that we proved earlier on, that I recalled, this category is exponentiable if and only if, well, the two conditions are satisfied. So for all X and all Y and every hom arrow X, Y, but in this category, and every set of parallel arrows I have distributivity, and for any which way in which I can decompose any hom arrow in my category, I have to have this soup holding here, right? So I'm just expressing exponentiability of AH. Now, that's an if and only if for the exponentiability of this category. If I only ask my conditions for very specific objects in this category, again, I get the necessary condition, right? I'm not asking it for all X and Y, I'm just asking it for X, which is star 1, the codomain of H in some sense, and Y equals star 2, the domain of H, right? So what happens then is that instead of having all X and Y, these are really just X and Y. And the only hom that I'm looking at is H. Right? So between the previous slide and the next one, I'm fixing particular objects for X and Y in such a way that the only hom that I'm really looking at is the arrow H. So what I find is a necessary condition for exponentiability of AH, which itself is a necessary condition for Cartesian closeness, for cat Q. Okay? So I have this distributivity law, which of course I can simply say by intersection with H or infimum with H must preserve all suprema. Now the second condition, let's see what happens. It's about the existence of objects little z of type big Z whenever I can decompose the arrow H as F followed by G. Right? Now obviously the existence of objects of type Z in my category, there are only two objects and their types are X and Y. So for very many Z's, there will be no objects. And only for very few particular instances of Z, this soup will contain elements, right? So here's what happens. If Z is different from both X and Y, then in that category, there is no little z. So the soup is empty, and an empty soup is 0. Right? If z is equal to x, in that category there is exactly one object of type z equal x, namely little x. And if z is then different from y, this means that this soup is a soup not over a whole bunch of objects, but over one object.
right? Over one object. So namely, when when z is equal to star 1, it's the only object of type x, then the hom here becomes the unit arrow, and the hom here becomes the arrow h. So this big soup reduces to this expression. Similarly, if z is different from x but equal to y, there's only one object of type z. It's star 2. It's little y. Okay? And so now it's this hom which becomes h, and this hom which becomes the identity. And if it so happens that if it so happens that z is both equal to x and y, then there are two objects, namely the two previous cases, and I have to take a real soup. Okay? So every category AH is exponentiable only if it is a necessary condition, because I'm only looking at necessary conditions. Intersecting with H preserves suprema, and whenever you write H as a composite, you have this table of possibilities. Okay? So it's just saying, really, if I'm asking this for every H, I'm really asking that my local soup lattices are locales. So it means that I have a necessary condition for Cartesian closeness. I'm asking that every hom is localic, is a locale, so infs distributed over soups. And I have this funny little condition on composites or decompositions. It's a necessary condition, which is also sufficient. Okay? So with Yun-Che Yu, we published this paper in nice little short paper, if you're interested, in applied categorical structures, which contains this theorem. So cat Q is Cartesian closed if and only if for Q any quantaloid, if and only if every hom sublattice is a locale, has distributivity of infs over subs, finite infs over arbitrary subs, and if you have, moreover, that whenever you can write a morphism as a composite of two others, in any which way you want, you are in one of these four cases. Okay? So the proof is really case analysis for the exponentiability. It's not difficult at all. Right, some examples of cat Q being Cartesian closed. So everything was done for quantaloids because I like this and because I have examples of quantaloids that I'm interested in. But I can, of course, reduce it to quantiles. Just look at the one object case. So the one object case means that this is not the case, this is not the case, this is not the case. This is the only case that we're looking at, right, in the one object case. So here is what you find for a quantile. I'm just repeating the theorem. If I have a quantile, then cat Q is Cartesian closed if and only if the underlying sublattice is local, so it's called often a localic quantile, or a quantile frame. There's another name for these kind of quantiles. So when the underlying sublattice is a locale, but the monoid structure of the quantile is not the intersection, okay, or not necessarily the intersection. And then the funny condition, so it means that this first condition, that's just saying that it's a quantile whose underlying sublattice is a locale. And then here is what the funny condition on decompositions becomes. For any objects A, B, C, you have A times B intersect with C must be this expression. Okay, the other conditions in the theorem are void because we only have one object or one type in a quantile. Specific case when the quantile is integral, so it means that the unit for multiplication is the biggest element, which is the case for example, the Lovir quantile, which is the case for a two-element Boolean algebra, and which is the case for T-norms, so it's the case in very many examples. You can simplify the condition because, intersecting with 1 is intersecting with a top is just the element B. It reduces slightly. So you have this reduced condition. And with this, you can check a bunch of examples. So for any locale, the condition is satisfied. So if you enrich over a locale, you always get Cartesian closed category. Lukasiewicz three-valued logic is this funny thing here. So it's a quantile with 3 elements, completely false, completely true, and something in the middle. Right? That's how you read it. It was invented in the 30s, I think, by Lukasiewicz, even 20s of the previous century. It was known by an ad hoc argument that it was not called Q categories, but something similar, Q partial orders or something,
or Lukasiewicz partial orders are Cartesian closed, but now we have this more general result of which this is an example. We have examples of T-norms, non-trivial ones, for which we have Cartesian closed categories. There is a non-integral example, a 3-element quantile that can have only one possible multiplication. So there are examples. And actually, in some sense, we can re-explain logically why metric spaces do not have exponentials in general. From this condition, you can very easily check. You just take A equals B equals C, and you write out what it means. You do a little computation. You can easily see that in an integral quantile, you have a necessary condition. Every cube is a square. This is false for real numbers, and that's the reason why, if you want, logically, why metric spaces are not exponentiable, or not all metric spaces are exponentiable. Okay, there's even a class of quantiles for which this condition is sufficient. Squares are cubes. Very funny. Okay. Okay, quantaloidal examples, because I'm not only doing quantiles, but also quantaloids. The conditions in the theorem are stable under coproducts, which means that if you have two quantaloids satisfying the condition, you compute the coproduct, and you have a new, bigger one that satisfies the condition. So there's a machine to produce new examples, rather trivial ones, because coproducts are not very interesting in this case. Unfortunately, neither splitting idempotence nor the diagonal construction produces a new quantaloid with the same property. So it breaks the property. Okay. There are examples of quantaloids that satisfy the condition which are not a coproduct of smaller things that satisfy the condition. And here is a sort of butterfly example. Think of any locale, L, and you invent a quantaloid, right? You're going to declare that from this locale, take whatever you want, the Boolean algebra, something that you like, opens of a topological space. You're going to invent a quantaloid. You're going to say, my quantaloid, I decide that it has two objects, two types, from one to the other. So I pick two elements in my locale, U and V. On one type, I put all elements which are smaller than U. On the other, I put all elements smaller than V. From one to the other, I put all elements below the meet. And in the other direction, I just put 0, only morphism. It's a quantaloid in which composition is the intersection in the locale, is the inf, and it satisfies the condition. And it's not a coproduct. Okay, so you can produce these funny little things. And here's actually the example that sort of initiated this question with Yunche, Yu. There's a construction of free quantaloids. So how does it work? It's really taking power sets of the HOMs of a given category. So take any category you like, C, small category. You're going to keep the objects of the category. You're going to declare that a new morphism between two objects is a subset of the morphisms in C, between these two domain and codomain, these two objects. Okay, you're taking power sets of HOM sets. It means that you have a co-complete lattice with union as supremum. Okay, and you're going to compose two sets of morphisms by composing their elements. Right, so I think you all know the example. If you take a monoid and you take the subsets of a monoid, you can compute the product of two subsets by computing the product of each of their elements. This is the categorical version. Okay? So if you take a monoid, you compute a free quantile, and if you take a category, you compute a free quantaloid. Free in the sense that it really provides a left adjoint to a forgetful functor. Okay? So when do my conditions hold for a free quantaloid? Obviously, every HOM is a power set, so localic. That's not the issue. It's the second condition which is an issue. Okay? Turns out that the second condition is satisfied if and only if, I put it between inverted commas, every morphism in C is prime. Okay? So what is a prime? It's not an official definition, that's why it's in inverted commas. It's this condition on being able to write a morphism as a composite of two others, right? If I want the free quantaloid to produce a Cartesian closed category, I can only do it when
no morphism can be written as the composite of two non-trivial morphisms. Right? I've never seen this before. I mean, it's anti-category theory, right? It's saying that there are no composites in your category. It doesn't mean that it's an ordered set. There can be many morphisms, like here, many morphisms between two objects, but there is no way in which any morphism can be written as a non-trivial composite. In the free case, right? In the free case. Right, and so this actually, so for a free quantile, it means that the only free quantile that produces a Cartesian closed category of Q categories is the Boolean algebra with two elements. So that's also a fun fact, and it corrects a small mistake that we had in our previous paper. Okay, so where to go from here on? Thank you. So the proof of the theorem, which I more or less gave completely, so it's really not much more difficult than what I showed you. The proof of the theorem implies that cat Q is Cartesian closed if and only if the finite categories AH, so the sort of categorical embodiment of arrows in Q, if you want, are exponentiable. And these categories are finite. They have a finite number of objects and only one arrow. I mean, it's difficult to be more finite than that. But they must be so for any base. Right? To be exponentiable means that you are exponentiable for any base, b to the a for every b. And b can be gigantic. Right? But a recent result that surprised me says that finite bases and finite exponentiables are sometimes enough to prove that all Q categories are exponentiable. And so two Chinese colleagues, Lai and Luo, put it in it's probably already in TAC now. So for any, in a very specific context, for any left continuous T-norm, so remember, this is precisely commutative integral quantiles on 0, 1, the interval 0, 1. So it's a very specific case, but nevertheless an important case for people working in fuzzy logic, for example, or many-valued logic. For any left continuous T-norm, the whole of cat Q is Cartesian closed, so all objects, as infinite as you want, if and only if the finite ones are Cartesian closed. And there is even an intermediate case where you can also ask this for the Cauchy complete ones. I'm not going to go into details, but so this is a fun fact, which I don't understand fully yet, but so I checked a couple of things. It's absolutely not valid for quantaloids or even quantiles, because the proof uses very particular topological properties of 0, 1. Okay, so it uses structure that we do not have in general. So in particular, for example, over such, for those who know the definitions, but over such a left continuous T-norm, every finite category is Cartesian closed. And it's absolutely not true in general. And it's a crucial fact for them. So what is currently under investigation in this line of business? It's especially the Cartesian closeness of the middle guy here, of Cauchy complete Q categories that I'm interested in. Why? Well, because on an earlier slide, I hinted at the fact that Q categories for a well-chosen base enable you to talk about sheaves by computing a Grothendieck quantile from a Grothendieck side. The gluing condition for sheaves on the side corresponds to what is called Cauchy completion on the enriched side. So the Cauchy complete Q categories are important. And I don't know a condition necessary or sufficient for the Cartesian closeness of those Cauchy complete categories which correspond to sheaves. We know that the sheaves are Cartesian closed, but I don't know which technical logical condition on Q is precisely the one enabling this, right? So that is for me now an important or a nice question to look at. Okay, so I don't want to be preposterous, but this is a really nice quote to counter maybe the critique you could have. Why do things so generally? Is it, is it really necessary to do these things in such a general way? So here's a quote by Grothendieck, which I like. It comes from his gigantic book, Recoltes et Maio, from '86. So he says that, so I'll try to translate.
So he says that the main force that you can see through all my mathematical work, my work as a mathematician, is the quest for the general, quote and here he says, the quest for the general. And he says that, but actually what I want is to put stress not on the general, but on the unity. And he says, generality is just the superficial thing which shows that there is something that unites these phenomena. And so what I'm really studying is the uniting force somehow. And I think this also sums up a little bit the philosophy that I try to have in this quest. So what makes cat Q Cartesian closed a property of Q? And I find this really, really nice. Thank you for your attention. I have a couple of references and that's it. Thank you, Iser. So do we have comments, questions? Well, actually, I do have one. I was wondering, I think maybe the last slide, where you're showing that result from those Chinese. Yeah. And okay. the result was for the 0-1 interval, but I think this is isomorphic to the Lavier quantile too. So does this also make sense for the Lavier quantile? Yes, because it's false. I mean, the implications are true, but it's not true that cat Q is Cartesian closed. Yeah, so it's also not true that finite metric spaces are Cartesian closed. Exactly. It's an implication which is true. It's not saying that every cat Q is Cartesian closed. This needs more conditions on that T-norm. Not every T-norm satisfies the conditions for... I see. Yeah, thank you. I would have an, okay. Thank you, Iser, for your marvelous talk. It's amazing. The first question that we want to ask you already put in as current investigation. That's this one. Another question that come out at my mind, if you consider other possible analysis of cat Q have some not Cartesian closure property, but some monoidal, specific monoidal closed property, like semi-Cartesian monoidal structure that is also closed for this monoidal tensor. Yes, so when the quantile is commutative, it's always monoidal. Cat Q is always monoidal. You can always define precisely what you do for products is taking the inf of two HOMs, and if the quantile is commutative, but that's a condition, an important condition, then you can also compute a tensor product of two Q categories by taking the product of the HOMs. And then I think it's always monoidal closed. So it holds for all commutative quantiles. So it means that for a commutative quantile satisfying the conditions, there are at least two monoidal structures, and they appear somehow as two extremes, very Cartesian and very linear. And so what could be really interesting, and I was thinking about this on my way here, up the hill, is to have some kind of parameter that explains if there are intermediate monoidal structures between the very Cartesian one and the very linear one. And this could be, there could be, one could think of some kind of parameter taking values in the quantile, explaining some way in which, you know, I don't know what, but that parameterizes the possibility of having intermediate monoidal closed structures. I think that's something that would be an interesting topic. So let's thank Iser again.
Ah, tá. Opa. Ok. Alô? 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 Parece que sim, né? Isso. Pode. So, good morning. So, the second talk of the day will be given by Monique. It's a pleasure to have her here. She's a professor at Universidade Federal de São João del Rei. Thank you so much, Monique. Thank you so much for having me here. It was a pleasure. Thank you for staying until the end. I'm talking about multivariants of quasi-triangular co-ideal subalgebras. And this is a joint work with Chelsea Wotton from Rice University, and the paper is available on arXiv and also was accepted for publication in Journal of Pure and Applied Algebra this year. Okay, so every time K appears is going to be a field of characters 0 and algebraically closed, just in case. Okay, I would like to recall the definition of monoidal category that Daniel gave us yesterday. So what is a monoidal category? So we have a category, we have a bifunctor, and we have this distinguished object in C, and we need this natural isomorphism that says how I associate this bifunctor, right? And for every x, y, and z objects in C. And also I have natural isomorphisms that say that one is a unit for this tensor product. And of course, we always have diagrams to commute. So if you put 4 objects, how do I associate them in a nice way? So you have a pentagon for that. And if you put 2 objects and the unit in the middle, so how, if I associate and use this natural isomorph, how do I do that? So you have a triangle as well. So, okay, so monoidal category are very nice to do algebras. So one example, before that example, so you can, all students know already an example of a monoidal category. Take the vector space, the category of vector spaces of your favorite field. The tensor product is the tensor product of vector space, and the unit is your ground field K. So this is already a monoidal category. So, but I do like a more general example, this one. So pick bialgebra. So what is bialgebra? So you have a structure. So H is a vector space. You have a structure of algebra. This is a multiplication and unit. And you also have a structure of a co-algebra. So you just take the multiplication and unit diagrams and reverse all the arrows, and you have what is a co-algebra. And these two structures should be compatible. Okay, so delta and epsilon should be morphisms of algebras. So this is a bialgebra. And then, okay, every time you have an algebra, you can take the category of module over this algebra. So this is your category. So how do I do tensor product? So the tensor product is just the tensor product between vector space, but you have to make sure that the tensor product of 2 H modules is again a H module. That's why you need a co-multiplication. So you like acting, you do some diagonal and then acting. And for giving the unit, the K, a structure of H module, you need
this co-unit guy. So that's why I need a bialgebra to have this monoidal category. In special, if H is the field, you have a vector space, right? So this is my favorite example because I have results. Okay, so every time you have categories, you want to know how are the functors between them. So if you have two monoidal categories, what is a monoidal functor? So is the thing that the only thing you can guess is, okay, you have functor between the underlying categories, you have natural isomorphism that say how relates f of objects in C that lives in D with f of tensor product in C. So you have natural isomorphism. And then you need to say how the unit is isomorph to f of 1. And of course, there are diagrams to commute every time you have categories. And so just to have an idea that the monoidal functors are there. And I want to talk about braided monoidal categories. So my monoidal category, I'm assuming that this is strict. What is that? This is not something weird because every monoidal category by MacLane strictness theorem is equivalent to a strict one. What is that? The associativity of the tensor product is just identity, and the unity as well. Okay, so it's much easier to make computation without these associators and unitors. Okay, so I'm picking the strict case just to be easy to present, but you can do in general if you want. So I have a monoidal category, and then I have this extra guy that is a braiding. So what is a braiding? So you have a family of natural isomorphisms that say how you turn around objects in C. And they should satisfy diagrams. But here, since I'm assuming strict, I can do nice draws. So string diagrams are nice to present those because, okay, I will make this picture. So the string x over y to present the cxy. So here you have to read from the top to the bottom. Some people just do the opposite way. Okay, so the first diagram is the following. If I do x, cxy tensor z, so when I put two strings side by side, it's tensor product. And then this is cx comma y tensor z. This is the same as doing first cxy tensor identity on z, and then doing identity on y, and then c of x comma z. So if you just forget about the maps, this is just a game for kids, right? This is strings. And of course, there is the other diagram. If I put on the first place x tensor y, and then z, how this is compatible with. So this is the way to do. You can identity on x, and then c y z, and then c x z, and then identity on y. Okay, so this is a braid monoidal category. So, and of course, you can define what is a braided monoidal functor. This is just a monoidal functor between the underlying monoidal categories, and your functor has to be compatible with the braidings of each one. So you have extra diagrams here. Okay. Okay, so braided monoidal categories, they appears in 1993 in Joyen Street, and they used to
construct knots and linking variants. They are also used to represent braid groups of type B. So what is the braid group of type B? Is the group that has n-1 generators, and the relations are, okay, so if I'm next to my next neighbor, I have this relation, and if I'm far from someone, I can commute with this one. So this is the braid group of type A, and you can use braid monoidal category to represent those groups. So take your favorite braided monoidal category, take an object in C, and pick n an integer greater or equal than 2. Then you can do this representation. So this is the braid group. How, so this is automorphous of any copies of X, and send the generator sigma I to this guy. So this identity on the first X, etc. tensor, etc. identity on this place, and then the C, XX, and then identity again, tensor identity. Okay, so you can prove this is a representation, is a morphism of groups. So, so braid monoidal category are very nice. So let's come back to our favorite example. So you know that if you have a bialgebra, this is a monoidal category. So how are braidings on that category? So you can prove that it's a very well-known result. These are on books, Cassel Quantum Groups book, that braidings on this category are in bijection with R matrix of H. So I have to understand what is R matrix of H, but this is just someone that, element that lives on H tensor H, that is invertible, and some axioms has to hold. So I can take this thing and start to think about properties of an element that it lives on H tensor H. So how this works, so if you want to define C like this, so suppose my R is some R sub I, tensor R to the I, then the braiding is just Ri acting on Y. So remember XY are H modules, they have action. So you act with the second one on the second one and put on the first place, and act the first one on the first one and put on the second place. So you can prove this is a braiding if and only if R is our R matrix. I didn't give you the definition, but is a little bit technical. So okay, so you can understand braidings on this example. And so people that know already this is called quasi-triangular bialgebra, and they appear every time you have a finite dimensional Hopf algebra. There is a construction called Drinfeld double that you can do with your Hopf algebra that always a quasi-triangular bialgebra. So the quasi-triangular definition is for bialgebra, but you can make, so since what are Hopf algebra is a bialgebra plus you have an antipode, like the inverse on the group, this kind of guy. And so these Drinfeld double also are the algebra that represent the center of this category, the center that Adriana was talking about yesterday. So these are important examples.
And R matrix are of independent interest because they give you solution to quantum Yang-Baxter equation. So a lot of people in Brussels are very interested in Yang-Baxter equation, not just coming from Hopf algebras, but in general. This is something that people care about. And okay, so let's come back to Morita equivalence on my title. So this is a notion of sameness. So I'm saying, okay, what is braided Morita equivalence for me? So I will say that two quasi-triangular bialgebra are going to be equivalent if and only if they category of modules is equivalent as braided monoidal category. So, so I want to know if I can split apart these guys somehow. And so there is some braided Morita invariant using type A. So this is a result from Shimizu for 2010. Take two quasi-triangular Hopf algebras, and they have to be finite dimensional. And the first result is, okay, these guys are Morita equivalent. If these guys are Morita equivalent, then your representations of the braid group of type A are equivalent for any n greater or equal than 2. So what this equivalence means, why this is something nice to have, because this is just linear algebra. So remember that our representation is like this, so it's from the braid group of type A to automorphism. And then what means being equivalent is that you have a linear bijection, T, that every time you apply this guy to any element on your braid group, this diagram commute. So this is just something in linear algebra. So you are changing a kind of hard problem to something in linear algebra to check. So this is the first part of his result. And the second part is every time you have two Hopf algebras of finite dimension, if you want just not braided equivalence, you just want monoidal equivalence, then if you have that, then the representation with the Drinfeld double here are equivalent. So this result is, these results relies on work from Schauenburg on big Galois object. So this paper is about, he describes when two module category over finite dimension Hopf algebra are monoidal equivalent. But the technique is these fancy guys, the big Galois object. So you can say how explicit is the monoidal functor between these two categories. But for finite dimension Hopf algebras, but the construction is, you know exactly the face of the functor, but is using these fancy guys, big Galois object, that they are not very easy to compute. So it's nice to have a result like this that you can split apart the equivalence, just having something in linear algebra. It's much easier criterion here. So, and here for braiding, right? Okay, so this is what is known for braided monoidal, braided Morita equivalence, okay?
Now I want to go to module category. So fix your monoidal category. And now I have another category that is a module over this monoidal category. So what is a module category? You have a category M, and you have a bifunctor that go from C times M to M. And I have natural isomorphisms that say how the tensor product like this acting on M is related with the acting and acting, just like we know about module, right? So this should be natural isomorphisms for X and Y in C and M in M, and the unit as well. And this, of course, so should satisfy pentagon and triangle axioms. So we want to put 3 objects acting and then associate, and these have to be compatible, okay? So this is what is a module category over a monoidal category. And I want to come back to my example. So our example of monoidal category, the modules over bialgebra. And now I need to construct my module category over it. So this A delta is H commodule algebra. What is that? So it's an algebra, and it's also a H commodule. What is that? Instead of having an action, I have a co-action. So I have a map that goes from A to H tensor A that satisfy diagrams. So I have this structure of H commodule, and these 2 structures are compatible. Okay, so this should be morphisms of algebra, etc. So I have this A delta, and so my category is going to be, my category M is going to be modules over this algebra. I need to define how it's acting from an H module to an A module to have my module category. So acting as an object is just a tensor product, and you have to say how this is a module, right? So to acting on someone here, you have to use the delta, the co-action. So so you act on the first part and then act on the second one. This is just using this guy. So you can construct a module category over this monoidal category, okay? And then you can talk about module functors. Of course, since I have module category, I want to know how are functor that preserve that structure. So fix your monoidal category, and suppose you have 2 module categories. So how is a functor between them? Module functor is a functor between the underlying categories, and then you have to somehow preserve the structure between one side and the other one, and you have these natural isomorphisms that take off the action, right? Just like morphisms of modules should do. And of course, these natural isomorphisms should satisfy diagrams. Here I put the diagram. You just have 2 objects, and then you want to say, oh, if I take off the X tensor I, and then I do the associativity on this category, and on the other way, if I associate inside here on this category, and then apply the S of this category C, M, so I take off X and then I take off Y, so this should be equal, these 2 compositions. And I
should have something similar to the unit, right? If I act with the unit, should be compatible with the left unit on both sides. So the definition is what we expect. So these are module functors. Okay, so I had monoidal category and braided monoidal category. Now I want to define braided module category. So take your module category, and then I think it's strict because I don't want to work with the associators. It's too much to deal with, and I want to do draws as well. So I have an extra guy here, which is a braiding. What is a braiding for a module category? So these are not turnaround things, so it's going from a natural isomorphism, a family of natural isomorphisms that go from X acting on M to X acting on M. So it's weird, but it's like the string is turn around a pole. And so this is the draw I'm thinking about. So what are this should satisfy some diagrams, of course, because I have a structure here. And so if you put tensor product on the first place, so you go with these two guys and turn around the pole, should be the same as, so recall I have a braided monoidal category that M is a module over, right? So here is not the C, here is the composition. Not the C, but the C inverse, because the C, the X should go on the top of Y. So this is the C inverse. Then here, so this is this first guy, and then I do nothing with the pole, and then I turn around the pole with this E, and then I do the braiding here, and nothing with the pole, and then I turn around the pole with E. So is compatibility between this guy and the C that I already have. And of course I have another one. If I put someone acting here on the second place. So I have this second draw here. You can play with this. This is easier to write. This is longer. So this is a braided module category. You can also do string diagrams with a pole. Okay? And of course, braided module functor should be a module functor that satisfy a diagram that say how I preserve the braiding, right? So it's a C module functor such that going this way or this way is the same. Okay. So braided module category, they appear for the first time in the 2013 on Brochure Works. He was working with bit tangles and related topological invariants. And he had some other hypotheses on the category C, but I'm not putting that. And they also can be used to represent braid groups, but now braid groups of type BC. So what are these groups? So you have the same n-1 generator as type A, but now you have an extra guy, this T, which is the pole, and then the relation here between these sigmas until the n-2 guy is the same as type A, so the same relations. And then you have to say, okay, so all the guys until n-2 commute with T, but the one next to T has this relation with T, okay? So this is the braid group of type B.
And you can, every time you have a braided module category, you can represent this group on this way. So I already told that this is the pole. So you send the sigma i's on the same way as braid group of type A. This is the braiding C. The pole is just there with identity. And the T you send to this E guy. So identity everywhere except on the last one. So you turn around with the E. And you can prove that this is a morphism of groups and everything works very well. And then let's come back to our toy example. So take a quasi-triangular bialgebra. So remember that this is for having that the category of H module is braiding. This R matrix guy give me the C. And then take H comodule algebra. So this is for defining my module category over H mod, right? My A mod category. And then I want to describe how are braidings on these module categories. So can be proved that braidings of, this is on Chelsea's work, but this was already known, that braiding groups of A module as H module category are in correspondence with K matrix of A. So what are these K matrix? So now these are elements that lives in H tensor A. They also are invertible, and some axioms should work here to have the correspondence. The way to define is just take an X tensor M, and if your K matrix looks like this, Ki tensor K to the I, you just acting like so, X on the first one and the second one on the second one. It looks like you are doing nothing, but this K matrix is doing everything for you. And you can prove that this is a braiding if and only if K is a K matrix. And these are called quasi-triangular comodule algebra. And so recently, so last year, on the paper of Lowitz, Walton, and Yakimov, I think this is the same as Adriana told us. So if you take H a half algebra and your comodule algebra is finite dimension, you can construct this reflective algebra. I don't want to define this, but this is a quasi-triangular 8 comodule algebra. So every time you have H and I, you can construct a quasi-triangular comodule algebra. So they exist. And this is very important because they represent reflective center. So reflective center are on this paper. And as on Drinfeld double represents Drinfeld center for H module category, the reflective algebra represents reflective center for this module category. So it's a very nice algebra and is very new. There are almost no example like A equal K. I think they have an example, but this is very, very new. And also K matrix has independent interesting because they gave solution to quantum reflection equation. Sometimes people call boundary quantum Young-Baxter equation as well. So physicists and other people are interested in this kind of stuff. And okay, so let's go to the Morita stuff. So I want to put this notion of sameness here on this braided Morita equivalence. So take two
commodule algebra that are quasi-triangular, so they have their K-matrix. And I will say that they are Morita equivalent if and only if the category of modules is braided equivalent as H-mod module categories. So I want to say that every time you have a left coideal subalgebra of 8, so this is a subalgebra of your algebra 8, and is also a coideal that the co-multiplication on B is on H tensor B, in a compatible way. You have an example of a H commodule algebra. So the coaction is just the delta restrict to B. And so this is our result for type BC, so Braid-Morita invariance for type BC. And you should choose, first of all, a quasi-triangular Hopf algebra to have your braided monoidal category of finite dimension. And here I didn't put A because these are left coideal subalgebra, quasi-triangular ones, not the general ones that we have here, okay? So this is for left coideal subalgebra, not for general commodule algebras. And then we have that if the categories are equivalent as braided H module category, then the representations of the braid group of type BC are equivalent. So it's similar to the result that Shimizu has, but you don't have this second part. So first about the proof. So we always use results from other colleagues, of course. So we use result from Andruskiewicz and Mombelli from 2007. And here they describe when two module category are equivalent, two module category over commodule algebra are equivalent as H module category. So they have this general result that appears. So they have the face of the functor is via some commodule algebra that is invertible and has some properties. Okay, so we use this result, and also result from Scriabin from the same year on freeness. And so the questions here that you can think about if you want is, can we generalize this result for general H commodule algebra? Because this definition is for A is H commodule algebra, but I just know that this is true for left coideal subalgebras. Okay, so this is the first question. The question is also on the paper if you want to look at later. And what about part B of Shimizu theorems? That he had, like, if you forget about the braiding, having monoidal equivalence give you equivalence of the representation group of type A with the Drinfeld doubles. So here we should have some result with the reflective algebra instead of the Drinfeld double. But with coideal subalgebra, this question doesn't make sense. So the person who do the general result should have a similar result for the reflective algebras. Okay, so let's go to an example, just to you guys see that this criterion is just linear algebra stuff. So let's see. So, so this Hopf algebra appears on Adriana talks, but on her talk it was
Tafit algebra, very general one. Mine is the tiniest one, so is the algebra Swidler, called Swidler-Hoff algebra, generated by two elements. So the G has order 2, it's like a group, and the x to the square gives you 0. And how do they relate? So x and g is the same as minus gx. So this is a 4-dimensional Hoff algebra. You can put the co-multiplication like this. So the g are group likes, and the x is a primitive, and they have our matrix. Is this? It is no, this guy. You can just change this lambda on the field, and these are our matrix. So they are quasi-triangular Hoff algebras. And we know how are all the co-ideal subalgebras of this guy. There are infinitely many, but I took 2 of them. So one is like the group algebra of C2, because the generator is 1 and G. And the other one is the generator is 1 and GX. So the K matrix here, I can check, we check that, so this is a K matrix here, so the G tensor 1, and this is a K matrix here, 1 tensor 1. And you can check that these are not Morit equivalent. So the category of representation of this guy as module category over this one are not braided equivalent, because the trace of this representation here is 0, because it's just a permutation of the basis, and the trace of this representation here, this representation is just the identity. This is I'm picking on the last one. This is just a linear transformation. I'm picking n equal 2 and these b's, right? These ones. And this is the identity matrix with dimension 32. So the trace is 32. So they are not equivalent. So on this previous result, these guys are not equivalent, because I find n equal 2 and applying to some sigma equal t, that they are not equivalent because the trace is not the same. So I know that the module category are not equivalent. So it's a easy criterion to say when they are not, right? They are not equivalent. And okay, so you can put more layers. If you have a module category that is symmetric, what this means, if the braiding, the inverse of the braiding is itself. So we, it was kind of know that this give you, before that, let me give you an example. So you have quasi-triangular bialgebra, you have your quasi-triangular 8 commodule algebra, and this is our standard module category, braided module category. And this is going to be symmetric if and only if your quasi-triangular commodule algebra has this property on the K matrix, so the inverse is itself. Okay, so these guys you can understand on this example. And we check that this is this symmetric module category give representation of the braid group of type D. So it's another braid group that has n generators, same relation as type A until the n minus 2, and then has some different relation with T, the n minus 3, n minus 1, and except the n minus 2 commute, and with n minus 2 has this relation. And we prove that you can represent braid group of type D using symmetric module categories. Just do
this send t to this guy and sigma to the same as before. And you can also have a similar result using representation as type D. So you can use type BC or type D to split apart your Morita equivalence class. But now, since I want a symmetric, I should put that K inverse is itself and K prime inverse is itself. This is for triangular, right? Because my module category are symmetric. So again, this can be generalized for triangular comodule algebras. And so on the paper we have split apart all the braided Morita class for group algebras and for a G-affine group and for the Schroeder-Hopf algebras as well. So we have this explicit example using the results. And one more question for you guys. Is there a categorical braided structure whose object represents a braid group of other coxet types? Because I didn't talk about type E, F, G, because I don't know. I just know for type A, B, C, and D. So there is some weird categorical braid structure that represent this braid group of these types. Thank you. Monique, so do you have comments, questions? Thank you, Monique. Wonder about if there is some counter example when the representations of the braiding are equivalent, but the categories of modules are not Morita equivalent. Oh yeah, I don't have from the top of my head, but it should be, yeah, because it's too like some very strong between categories, and then I have just one silly thing on vector space. So should be an example. It's a good question. Yeah, a counter example. This is not a if and only if, because the if and only if from other people is much more difficult to test. Yeah, but thank you for the question. More questions? Well, I was wondering if you gave us a question, but do you have any intuition about an answer? No, I have no idea. Yeah. So this group you can find, there is this book from Cassil and Turaev where they tell you everything about braid groups. So this is a good place to start to understand these braid groups. And then, I don't know category theory enough to So if you to want have to, me, I guess. Yeah. so if you want to write a paper with Monique, Yeah, that's a good question. Nice. So let's thank Monique again. Thank you. So it was a great talk to conclude the talk parts of our meeting. So now we have the coffee break. We think we can delay this by 5 minutes. So we come back at 10:45. That's okay? Okay.
todos por estar aqui na última aula, né? Então, nesse mini curso, só relembrando, teve uma parte introdutória de teoria de categorias, né, que a Ana apresentou. Depois a Ana apresentou feixes sobre espaços topológicos, em duas versões, uma versão funtorial e a versão mais geométrica, né. Depois nós vimos um pouco sobre topologia sem pontos e como que a gente observa que a noção de feixe também pode se apresentar em locais, né, como o Wizard falou agora há pouquinho, né, esses reticulados completos que têm uma propriedade distributiva onde é tudo que a gente precisa para definir uma noção abstrata de topologia de coberturas, né, uma topologia Grothendieck. Depois a gente viu um pouco sobre a noção geral do que é uma topologia de Grothendieck, pré-topologias, alguns exemplos, como a topologia de Zariski. E ontem nós começamos a ver essa segunda parte, né, dos anéis sem infinito, que são uma estrutura algébrica, como as usuais, uma teoria equacional, só que ela interpreta os símbolos de funções suave e também interpreta a teoria equacional das funções suaves, ela preserva isso. E vimos as construções básicas, que são muito parecidas com a da álgebra universal, e também um pouco de construções da álgebra comutativa suave, com localização, etc. Então, aqui na sequência disso, algumas classes também de grupo de anéis sem infinito, classes especiais, corpos, domínios, caso reduzido suave e fonômio regular visto como anéis sem infinitos. Okay? Para finalizar isso, a gente vai costurar esses dois ingredientes, feixes anéis sem infinito, aqui na aula de hoje. Tá? Então, começamos falando um pouco sobre o que é o espectro de Zariski suave, né, de um anel sem infinito. Depois, feixes que aparecem formados por anéis sem infinito, né, feixes espectrais, definidos sobre espaços espectrais também. Depois, retomamos um pouco sobre os anéis fonômio regulares, os anéis sem infinito que são fonômio regulares, e analisamos eles em termos de feixes, de teoria de feixes. Depois a gente vê um exemplo que eu acho interessante de como que a teoria de feixes ela serve para duas coisas, né, como um método de análise de uma situação e também depois como um método de síntese. Né. Essa ordem é a ordem mais natural que existe. Primeiro você analisa, depois você tenta sintetizar. E feixes fazem esse serviço muito bem. Né. E, por fim, a gente fala muito rapidamente sobre alguns topos envolvendo anéis sem infinito, aqui, topos de Grothendieck. Okay? Então, na aula passada a gente comentou que existe uma estrutura de radical adequado para esse contexto, que tem essa simbologia, o radical infinito do ideal primo. A gente não vai relembrar o que é a definição, mas nem sempre um ideal primo coincide com o seu radical suave. Né? Então, isso aqui é, em geral, um subconjunto próprio do conjunto dos ideais primos do anel subjacente. A topologia que se põe aqui é exatamente como se faria com a topologia de Zariski de um anel. Né? Então, os fechados em cima de um conjunto são todos ideais primos radicais, ou infinito radicais, que contêm aquele conjunto. Pode ser para um ideal também. E os abertos são os complementares disso, em particular um aberto bem básico, né, em cima de um elemento, né, são exatamente os 10 primos radicais que o elemento não está, né, que o azinho não está. Tem as propriedades todas as esperadas que a gente tem para o espectro de Zariski normal, espectro primo normal, ok? Então, aqui é só, mexe com interseção, tal, nada, não tem nada, só com inclusão, tal. Todo ideal primo radical tem o zero, está escrito aqui, e em nenhum deles contém um, porque são ideais primos próprios. Né? Então, aqui dá vazio. Como a gente também conhece,
a reunião de dois fechados aqui é o fechado que contém o produto dos ideais. Bem, aqui está as propriedades que dizem que isso funciona como fechado, tá certo? Essa inclusão, como acontece no caso da álgebra comutativa, também é caracterizada em termos de radical, né? Então, A não pertence a P. Se P é tal que A não pertence a P, então P é tal que B não pertence a P. Isso equivale a dizer que A está no radical infinito de B. Tá? E, bem, isso também está ligado com a inversão. Né? Então, de fato, esses DAs são o conjunto de abertos básicos, o conjunto mais natural de abertos básicos da topologia desse espaço, né, desse conjunto. Eles são compactos, da mesma forma que a gente faz a conta da compacidade na álgebra comutativa, o mesmo argumento, mas tem uma surpresa, né? Que é essa. Se você junta dois caras desse tipo, isso é alguém desse tipo. Isso não ocorre na álgebra comutativa. Okay? Por outro lado, a parte que é totalmente análoga da álgebra computativa, se você faz a interseção de dois abertos básicos, isso é um aberto básico dado pelo produto. Né? Isso aqui é só a primalidade que está aí presente. Então, aqui entra uma questão específica dos anéis sem infinito. Então, esse conjunto, portanto, com essa topologia, né, que é a topologia, você pode verificar aqui P, aqui são os ideais radicais, não é P', tá? A topologia é exatamente a imagem formada pelos complementares dos ideais radicais, né? Os abertos associados aos ideais radicais. Isso aqui é um espaço topológico que tem uma base de abertos compactos, né? Bem, e vale mais, né? Todo fechado redutível tem ponto genérico e essa base de abertos compactos é fechada por interseção finita e também reunião finita, no caso, especificamente. Então, em particular, isso aqui é um espaço espectral, como aparece ali na álgebra comutativa, né? Lá da tese do Rockster, a gente sabe que todo espaço espectral, todo espaço com essa propriedade, é o espectro primo de uma K-álgebra para qualquer corpo que você escolher, mais uma K-álgebra específica. Né? Então, isso é uma curiosidade, mas aqui o ponto é que isso aqui é um espaço espectral chamado espectro de Zariski suave. Né? Então, essa aqui é a base. Então, esse é o espaço espectral, é o que eu acabei de comentar. Propriedades funtoriais são exatamente as análogas do que aparece na álgebra computativa. Né? Então, a imagem inversa já é feita com a imagem inversa, né? Mas ela dá uma função contínua e um pouco mais, é uma função espectral, já que se a gente pega um aberto básico de a imagem inversa desse aberto básico é o D a linha do H de A. Então, isso mapeia base em base, portanto, é um cara que é contínuo e tal que a imagem inversa de aberto compacto é aberto compacto. Isso quer dizer que é espectral. Então, portanto, em particular, a gente tem um funtor dos anéis sem infinito, contravariante dos anéis sem infinito na categoria dos espaços topológicos. Poderia ser uma categoria mais apertadinha, né? Inclusive dos espaços espectrais. Então, esse funtor spec, deveria ter colocado spec infinito aqui. Ele, assim como na álgebra comutativa, ele preserva produtos finitos, preserva de forma contravariante, lógico, né? Quando eu falo preserva, quer dizer, ele vai levar produtos de anéis sem infinito em coprodutos dos espaços espectrais, que é exatamente o coproduto como espaço topológico. Então, vai levar colimites dirigidos para cima nos limites projetivos dirigidos para baixo, que é contravariante. E a gente sabe ler assim, o que é o mapa induzido por um anel suave de frações,
que vai interessar aqui é quando a gente inverte um elemento, né? Então, o mapa induzido aqui, ele iria de spec infinito de A a menos 1 em spec infinito de A. Bem, a imagem desse cara, na verdade, esse morfismo induzido, ele estabelece por restrição um homeomorfismo entre esse cara aqui e o aberto básico, como acontece na álgebra comutativa, né? No começo da teoria dos esquemas, né? Ok, essa é a topologia principal que a gente olha lá em cima. Tem uma outra topologia que também é considerada na álgebra comutativa, que é a chamada topologia construtível do espectro de um anel. Na verdade, você pode fazer topologia construtível de qualquer espaço espectral, que é uma topologia mais fina e que é Hausdorff. Um espaço espectral ele tem uma propriedade estranha, né? Ele é quase se ele é Hausdorff, ele equivale a dizer que todos os pontos são fechados, o que não é, ou seja, para espaço espectral T1 igual a T2, né? Topologias Hausdorff são melhores, né, do ponto de vista geométrico, né? Esses são chamados os espaços booleanos, compacto Hausdorff com base de Clopens, nesse caso daria a mesma coisa. Então, todo espaço espectral tem uma topologia mais fina, e uma melhor delas, tal que essa topologia aqui é booleana. Então, quer dizer, tem uma propriedade de adjunto à direita da inclusão. Então, todo espaço booleano é espectral, e tem o melhor espaço espectral, por outro lado, né, que tem uma topologia booleana. Então, essa é a topologia construtiva, e é bem tranquilo de fazer a construção de o que é uma topologia construtível. Os básicos são formados dessa forma, e aqui eu estou simplificando um pouco a situação, já que nós, no caso dos anéis sem infinito, a gente sabe que a reunião de abertos básicos é aberto básico, equivalentemente, a interseção de fechados básicos é um deles, tá? Então, tem uma forma mais simples de expressar a base da topologia construtível aqui no anel sem infinito. Tá? Então, bem, aqui algo que eu acho que eu mencionei em outro momento, no caso dos anéis sem infinito, dos anéis, né? Se você cobre, digamos, o espectro por reunião de abertos básicos, isso equivale, associados com um ideal aqui, vamos dizer assim, né? Se esses A's geram um ideal I, então esse ideal aqui vai ser impróprio, vai ser o anel inteiro, sem somente ser o espaço coberto por eles. Ok, então agora a gente passa para a segunda etapa, que é considerar feixes espectrais sobre esses anéis sem infinito, né? Acho que a Ana falou rapidamente sobre espaços localmente anelados, né? Quer dizer, são feixes de anéis onde as fibras em cada anel é um anel local, tem um único ideal maximal. Então, assim como no esquema afim de um anel, no caso da álgebra comutativa, aqui a gente tem uma construção análoga, que é em cima desses abertos básicos a gente olha as localizações por esse elemento. Note que isso aqui é um isomorfismo, não pode ser igualdade, porque dois abertos, sei lá, D de A e D de A' podem ser iguais, mas essas localizações não são iguais, mas são naturalmente isomorfas. Então, aqui tem um processo de corrigir o que deveria ser um funtor para se tornar um funtor. Então, tem um processo de tomar um limite de coisas isomorfas para funcionar, vamos dizer assim. Bem, muito bem. Esse pré-feixe aqui, a gente depois mostra que isso aqui é um pré-feixe, ele tem fibras exatamente as localizações do anel sem infinito no ideal primo radical P, ou seja, você vai inverter todo mundo que não está em P. Tá? Bem, aí são coisas técnicas, né? Então, morfismos induzidos, blá, 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 blá. Isso aqui é para dizer que a gente consegue construir um pré-feixe na base, algo que a Ana também havia mencionado. Às vezes tem uma coisa que a gente
gostaria de definir um funtor no espaço inteiro, no espaço, ou nos abertos, em todos os abertos, mas você consegue só, num primeiro momento, definir numa base. Se tudo estiver funcionando funtorialmente ali nos abertos básicos, beleza, né? E é isso que as proposições aqui estão dizendo. Aqui é uma informação mais sobre a parte local, né? Sobre o que acontece nos pontos, né? E, bem, aqui acho que acabou aparecendo então a expressão mais técnica, né? Como que a gente define para cada anel sem infinito A um funtor sigma A, um pré-feixe mesmo na base. Então, se você escreve um aberto básico U com várias representações, você pode tomar o limite dessas coisas que são todas isomorfas, e desse jeito isso é a componente nos objetos de um funtor, de um pré-feixe, de fato, como aqui, né? Ok. Bem, como que a gente estende isso para todos os abertos do espaço? Tem mais de um jeito, né? Um dos jeitos que a gente consegue fazer isso, como a gente pode ver, por exemplo, no elemento de geometria algébrica, lá, se você tem uma base fechada por interseção finita, você faz um limite projetivo, que no final é a extensão de, em termos técnicos, é a extensão de Can ponto O à direita de um funtor para o outro. Bem, mas tem como estender um pré-feixe, na verdade um feixe na base, ainda não falei que é feixe, mas para um feixe no espaço inteiro, tá? Em todos abertos. Está aqui a construção mais formal, tal. Tipo, você pega um aberto qualquer, ele considera todos os abertos que estão por baixo dele. Então, abertos básicos estão por baixo dele. A gente sabe dizer quem que é o aberto, quem que deveria ser o feixe nesse aberto, é o pré-feixe original. E toma esse limite. Então, isso aqui é o que você faria de forma intuitiva, e isso tem uma justificativa categorial para mostrar que funciona. Tá? Isso também não interfere... Opa, não foi isso. Isso não interfere com o cálculo das fibras. Então, se você pegou um feixe na base e estendeu para o espaço inteiro, as fibras são mantidas. Na verdade, é isso que está escrito aqui. Tá? Ok. Tá, então, o resultado que resume tudo isso é dizer que a gente tem um funtor sigma chapéu dos anéis sem infinito nos espaços localmente anelados, que são, os morfismos aqui são pares, né, formados por uma função contínua entre os espaços de base numa outra direção, e um morfismo de mudança de base, usando uma mudança de base entre os feixes associados a esses elementos sigma chapéu A, né? Você passou de sigma chapéu A para sigma chapéu B, vai ter um morfismo aqui induzido. Isso não é só um funtor, né? Ele é um funtor que... Bem, a gente tem um outro do outro lado que vai pegar esses feixes e calcular a seção global desse feixe. E, por sorte, a gente consegue fazer uma verificação muito rápida que tem uma conexão entre esses dois funtores. Você mostra rapidamente que um é adjunto à esquerda do outro. Então, por exemplo, esse SA é a componente da unidade da adjunção. Em termos de representando esse SA, ele é basicamente esse isomorfismo entre A com A quando você inverte 1, porque 1 já está invertido, né, já é a unidade. Então, isso aqui é a unidade da adjunção. Você consegue verificar também que isso é uma adjunção, né? E um resultado de teoria de categorias. Se a unidade de adjunção é um isomorfismo, isso quer dizer que esse funtor aqui é plenifiel. Então, de graça, você tira que essa categoria que é maior, ela é maior mesmo, mas ela copia muito bem a categoria dos anéis sem infinito.
sem amassar morfismos nem criar morfismos. É um funtor planifiel. Ok? Então, agora a gente começa a ligar um pouco essa estrutura geométrica, num caso especial dos anéis sem finito fonoma regulares. Okay? Então, lembrando, na aula passada a gente apresentou os anéis fonoma regulares como sem finito fonoma regulares como os anéis sem finito cujo conjunto subjacente, ou cujo anel subjacente também é fonoma regular. Algo que tem várias expressões em primeira ordem, né? Uma delas é dizer que todo ideal principal é gerado por um idempotente ou que a estrutura multiplicativa é um semigrupo inverso, ou seja, para todo A existe um único B, tal que ABA igual a A e BAB igual a B. Né? Essa é uma outra forma de dizer isso. Fica mais simples porque a gente está falando do caso comutativo, né? Então isso quer dizer que A igual a A quadrado B e B igual a B quadrado A. Só tem um cara que faz isso para cada A. Né? Só tem um B que faz isso para cada A. Ok? Então, relembrando, todo anel fonoma regular sem finito é um anel sem finito, mas em particular é um anel comutativo com unidade. Esse funtor de esquecimento, ele não só preserva, como ele cria limites, em particular produtos equalizadores. Ele cria quocientes, ou seja, quociente de um anel fonoma regular, nessa categoria, era formado por ideais. Quando a gente pega isso e divide um anel fonoma regular por um ideal do anel subjacente, isso aqui também dá um anel que é fonoma regular, mas o original já era um anel sem finito fonoma regular. Então isso aqui diz que essa categoria, vamos dizer assim, entre aspas, fechada por quociente. O argumento análogo para com limites filtrantes, né, coisa dirigida para cima, e para localizações. Então a gente viu que se a gente pegava um anel, em particular, a gente viu que se pegasse um anel fonoma regular sem finito e quisesse inverter um elemento azinho, isso era a mesma coisa que inverter o elemento idempotente associado com azinho. Só tem só tem um idempotente associado com azinho, um único, né? E inverter um idempotente num anel, em geral, é a mesma coisa que considerar o anel dividido pelo ideal gerado por um menos aquele idempotente. Tá? Em função disso, a gente consegue trazer as localizações. Observe aqui seriam localizações normais, inversão normais de todo mundo, e aqui seriam as localizações sem finito, que em princípio não são as mesmas coisas. Em geral, não são as mesmas coisas. Mas aqui, para esse caso, eles batem. Tá? Isso eu falei para um elemento, mas funciona para todos, porque a gente pode fazer um processo de colimite dirigido. Tá? Então, para um anel sem finito, as seguintes coisas são equivalentes e têm a ver, em parte, com as observações que eu fiz aqui. Então, esse anel sem finito ser fonoma regular, ele ser sem finito reduzido, que era uma coisa extra. A redução algébrica não era a mesma coisa que a redução sem finito, porque o radical sem finito não é o radical normal, ele é um cara maior. Né? Então, ser sem finito reduzido e o espectro infinito ser exatamente o espectro maximal. Então, aqui de novo aquela coisa em segunda ordem. Para os anéis, alguém ser fonoma regular é a mesma coisa que ser reduzido, não tem nilpotentes, para anéis. Né? E todo primo é maximal, ou seja, as duas coisas coincidirem. E isso vale uma versão suave dessa caracterização. É isso que está aqui, o item 2. E, bem, aqui é mais fácil de ver. Colar isso com essa propriedade equivale a dizer colar isso com a propriedade que esse espectro aqui é um espaço booleano. Né?
Então, justamente porque todo primo é maximal, os elementos maximais são exatamente os pontos, são os pontos fechados, então está dizendo aqui que esse espaço espectral é tal que todo ponto é fechado. Bem, isso quer dizer que é booleano. Tá? Então, essa é a expressão. Tá? Então, tem algo que aqui a gente fez meio ao contrário, a gente deu uma definição em primeira ordem e fez caracterizações em ordem superior. Né? Mas essa foi uma caracterização, vamos dizer assim, topológica, ordem superior. E caracterizações que interessam mais para a gente aqui nesse mini curso e no nosso evento, que é em termos categoriais. Né? Então, aqui a gente, de novo, vai trazer os feixes para jogar. Né? Então, se você pega um anel fonema regular, o feixe estrutural, aquele sigma, que a gente começou a mexer ali no começo da aula, ele vai ter propriedades especiais porque a gente está tratando de um anel sem infinito especial. A primeira coisa que, assim como acontece na álgebra comutativa, as fibras vão ser exatamente P é um ideal primo, radical e próprio, que são maximais. Né? As fibras vão ser exatamente corpos, esses corpos residuais. Você consegue criar um isomorfismo, um meio ligação direta entre inversão e quociente. Tá? Então, isso aqui é um corpo sem infinito. Então, uma das coisas que acontece é as fibras são corpos sem infinito e a gente já sabe que o espaço de base é um espaço booleano. Beleza. Como nós vimos antes, todo anel sem infinito é isomorfo ao anel de seções globais do seu feixe espectral. Então, novamente aqui, se o cara é fonema regular, ele vai ser isomorfo às seções globais, o anel sem infinito das seções globais do seu feixe espectral, cujas fibras, como a gente acabou de observar aqui, são corpos sem infinito. Então, se for fonema regular, ele tem um espaço espectral, um espaço booleano de base e um feixe estrutural onde as fibras são corpos. Beleza. De fato, aqui a gente começa a usar essa informação para mostrar, por exemplo, que dado qualquer anel sem infinito, existe um melhor anel sem infinito fonema regular associado com ele. Bem, vamos fazer isso de duas maneiras. Né? Então, melhor quer dizer, a gente está no curso de categorias, sabe que quer dizer que a gente está procurando um adjunto à esquerda da inclusão. Tá? Então, bem, a primeira forma de fazer isso é na força bruta. Eu estou chamando força bruta técnica de álgebra universal. A força não bruta é essa coisa mais geométrica, feixes e tal, e vamos ver como. Então, a gente está procurando isso, né? Dado A um anel qualquer, um anel sem infinito qualquer, e estamos procurando um anel sem infinito fonema regular e um morfismo de um para o outro, que é universal, ou seja, dado qualquer fonema regular B e um morfismo F de A para B, ele vai ter uma fatoração única através desse VNA. Tá? O adjunto à esquerda, assim, em cada uma componente A. Essa aqui seria as unidades da adjunção. Então, ou seja, que a gente quer mostrar que essa subcategoria é reflexiva. Então, como que a gente pode fazer isso? A álgebra, a única coisa que a gente sabe de álgebra é que você pode fazer tudo que você gostaria da força bruta, isso quer dizer, geradores de relações. Então, a gente vai pondo geradores de relações e, se não resolver o problema, você adia. Vai fazendo de novo, vai de novo, até aquilo resolver o problema. Então, esse é o resumo desse lema, né, da primeira etapa. Se a gente tem devia ter chamado aqui, né, um anel sem infinito B, nós podemos adicionar variáveis, a gente já viu como, usando o coproduto, e forçar que essas variáveis vão ser os quase inversos formais do elemento B. Então, esses xb's vão fazer o papel dos inversos formais, ou dos quase inversos formais, como na estrutura multiplicativa, que seria um semigrupo inverso, do elemento B. Isso para cada Bzinho. Então, pôs na mão. Então, definimos B+, como essa construção,
E usando, digamos, o mapa de B para esse coproduto e depois o quociente, a gente tem uma passagem desse cara para esse. Beleza, note que aqui dentro, todo elemento B, todo Bzinho, tem o inverso formal, que é a classe do XB. Ok. Tá, então isso resolveu um pedaço, como acontece quando a gente vai querendo tentar construir o fecho algébrico de um corpo. Numa primeira etapa se resolveu um problema. Mas aqui também tem problemas, então vai mais um. Né? Bem, ele resolveu o mesmo problema. Aqui é tranquilo de ver que esse cara é tal que, dado qualquer fonema regular e o morfismo F, ele vai se fatorar de forma única aqui. Justamente porque o V ele é tal que todo elemento tem cos inverso. Você consegue mapear e fazer essa extensão. Teorema do homomorfismo. Tá? Estamos falando do teorema do homomorfismo. Então, quando a gente não sabe, a gente adia. Então, vai fazendo isso recursivamente. Né? Começa com um anel sem infinito A e define recursivamente esses processos de adicionar quase inversos, e faz um colimite junto os diagramas, né? E toma o colimite. Né? Então, nesse colimite, em cada etapa você consegue estender de forma única, vamos fazer com mais cuidado, um morfismo F. De novo, você prova isso por recursão, usando o primeiro lema. E a etapa final é observar que, no fundo, esse cara se torna um cocone sobre a base dos ANs. O colimite é o cocone inicial. Então, vai ter uma flecha única do colimite dos ANs para o V. Bem, essa seria a extensão final. Né? Então, é isso. O ponto a observar aqui é esse. O mais importante aqui está bem poluído, mas o mais importante é essa coisa aqui. Ó. No colimite, de fato, você tem um anel fonema regular. Por quê? A gente tem a cara do colimite dirigido. Alguém ali naquele colimite é alguém que mora em algum dos estágios. Aí, se você pega alguém lá em algum dos estágios, no estágio seguinte, você tem as testemunhas para os inversos formais. Bem, mas alguém no estágio seguinte também é um representado por alguém do colimite. Então, está dizendo que lá no colimite, de fato, você conseguiu, todo elemento tem um inverso mesmo, um quase inverso mesmo. Então, que esse cara é um anel fonema regular. Então, isso foi força bruta, álgebra universal. Geradores, relações, colimite filtrante. Tá? Agora a parte soft, vamos dizer assim, a parte conceitual. Né? Bem, o fato de ter adjunto tira adjunto à esquerda da inclusão, a gente tira várias informações automáticas, de graça. Né? Então, um funtor de Vn, que é o funtor para associa o melhor anel fonema regular que recebe o morfismo de A. Esse funtor Vn vai preservar todos os colimites, em particular, a gente tem a cara dos colimites filtrantes, né, que é melhor. Né? Nós sabemos como que são os coprodutos aqui na categoria dos anéis sem infinito, porque sabemos, entre aspas, né? Então isso tem que mapear coproduto em coproduto e os coequalizadores são dados por quocientes de diagramas. Então aqui também a gente consegue escrever quem que é o quociente associado para apresentar a preservação de coequalizadores. Então aqui a gente usa um pouco de teoria de feixes como método de síntese e análise. Vamos olhar esse caso específico dos anéis sem infinito e fonema regulares, para, usando métodos de feixes teóricos, tentar construir de outra forma esse funtor adjunto à esquerda da inclusão dos fonema regulares nos feixes, nos anéis sem infinito. Então, a intuição geométrica era
baseada no seguinte: se alguém é fonema regular, a gente sabe que seu espaço espectral tem que ser booleano e as fibras do esquema afim associado são corpos, né? Que é simplesmente pegar o anel fonema regular e dividir pelo ideal primo, que já é maximal, né? Ok, então, bem, mas o anel sem infinito em geral, o seu espaço espectral não é booleano, mas ele é espectral, né? E suas fibras não são corpos, mas são anéis locais. Nesse caso são anéis locais porque o P é radical, né? Infinito radical. Então, uma ideia muito vaga, que se mostrou razoável, é se a gente pegar, em vez da topologia normal de A, usar a topologia construtível de A, e em vez de usar um feixe cujas fibras dão as localizações de A em P, mas dão os corpos residuais associados a essas fibras, isso de alguma forma deveria estar próximo de um cara universal, tá? Então, aí, de fato, essa intuição você pode fazer uma prova, né, do tipo, mesmo que a gente não soubesse que tem uma envoltória fonema regular, a gente sabe que construiu agora por envoltória por álgebra universal. Você pode fazer uma análise primeiro. Falar, suponha que A é tal que exista o seu melhor fonema regular associado. Você consegue mostrar que esse cara induziria nos espaços espectrais uma função espectral sobrejetiva e, de fato, num segundo momento, que é injetiva, que nas fibras, o mapa aqui induzido traria um isomorfismo entre os corpos residuais associados com A e o corpo residual associado com Vn de A, né? Em função disso, você também consegue mostrar basicamente que isso aqui não é só uma sobrejetor, mas também é injetor, tá? Como a gente... esse é uma função que vai ser bijeção espectral e esse é booleano, isso também mostra que esse próprio mapa é homeomorfo ao espaço formado com a topologia construtível sobre o de A. Ele é uma bijeção saindo de um booleano, chegando no espectral, que é contínuo, né? Então, esse cara aqui teria que ser realmente homeomorfo ao espectro de A com a topologia construtível, realizando a primeira intuição. Também trabalhando com isso aqui, isso vai dar que a interseção que é o radical infinito do ideal A, tem que ser que é o kernel é o kernel desse mapa. Então esse mapa aqui vai ser um detalhe, né? Vai ser injetor se somente seu anel for sem infinito reduzido, né? Um detalhe, né? Depois a gente consegue ainda seguindo um pouco nessa situação, né? Ver que se nós tivermos um funtor dos anéis sem infinito para os anéis sem infinito fonema regulares e uma transformação natural satisfazendo duas condições um pouco mais fracas aqui, uma que o mapa para cada fonema regular V, o mapa de V em R de V não é um isomorfismo, mas basta uma seção. E que todo morfismo de A em V se fatora pelo eta de A. E aqui é a continuação, né? Além disso, se esses mapas são tais que os induzidos vão dar um homeomorfismo entre o R de A e o espectro construtivo de A, e as fibras dão isomorfismos, então aqui é a parte da finalização. Então, de fato, todo morfismo F de A de um fonema regular V vai se fatorar, na verdade vai ter no máximo uma fatoração através do eta de A. Então um é assim, se tivesse fatoração
aconteceria algo, e aqui diz, sobre essas condições, essa fatoração seria única. Tá? Então, se a gente juntar, bem, essas condições aqui, né, de fato, o mapa de eta A seria digamos, o mapa universal de A num anel fonema regular. Né? Então, seria como se fosse a componente A da unidade de uma junção. Tá? Então, está caracterizado. Okay. Então, a síntese vai fazer agora esse processo. A gente precisaria de um feixe, uma transformação natural, e blá, 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 um funtor. Tal. Então, como que a gente faz isso? Então, agora tem que construir via feixes. Então, por sorte, a gente não precisa já produzir um feixe logo de cara. Você pode falar assim, se eu conseguir um pré-feixe sobre esse espaço correto e cujas fibras são corretas, você sabe que se você feixificar, você não vai destruir nada disso. Então, é isso que está aqui. Né? A gente, o pré-feixe é um pouco estranho. Né? Ele vai, normalmente, para o caso espectral, a gente faz só uma localização. Então, aqui a gente tem que fazer, como os abertos básicos não são só dessa forma, ele vai usar, e aí tem uma ordem importante. Primeiro, um quociente, que está envolvendo a parte, digamos, fechada, e depois uma localização que está envolvendo a parte aberta, mas em conjunto com esse quociente tomado. Então, primeiro você toma um quociente e depois uma localização. E aí tem várias etapas para mostrar que esse cara é um pré-feixe, que ele tem as fibras corretas. Isso é tudo feito na base primeiro. Né? Então, aí depois você pode fazer a feixificação e mostrar que com a feixificação nós temos aquela transformação natural do teorema de 4 slides atrás, e que esse cara satisfaz as condições que dão propriedade universal, em particular, que é aquela coisa que os corpos residuais são isomorfos. Então, você consegue calcular os corpos residuais, mostrando que o corpo residual desse pré-feixe aqui, em cada ponto, é realmente o corpo residual associado com o ideal primo do A. Tá? Então, essa é a parte da síntese, que é realmente muito longa, um monte de conta, eu pulei, mas acho que a ideia fica. Né? A gente pode pensar, fazer uma análise primeiro, né? Ver que propriedades deveria ter em termos dessa nova arquitetura que mexe um pouco com o espaço e mexe, em princípio, com as fibras também, e tentar produzir um pré-feixe que vai resolvendo essa história. E depois a feixificação não vai destruir. Né? Tá. Ok. Bem, esse processo, como a gente já observou, não vai destruir localizações. Né? Então, na verdade, as localizações aqui, elas vão ser preservadas aqui, quando você mapeia um conjunto multiplicativo no outro. Né? E uma coisa que eu tentei, mas não consegui, né? É mostrar que via construção na raça, né, que é com álgebra universal, o funtor de von Neumann regular preserva produtos finitos. Então, com geometria a gente consegue. Então, às vezes, uma construção, né, acho que o César estava me perguntando algo desse tipo lá no café, às vezes uma construção específica te permite um acesso que outra construção não permite. E os feixes aqui fizeram isso nesse caso. Então, a gente consegue mostrar, porque tem essa descrição, que, de fato, esse funtor, que a gente sabe que já preserva colimites, ele vai preservar também limites, produtos finitos, o que é interessante. Né? O mais interessante é que isso aparentemente é só manejável quando você faz a construção via feixes. Então, chegamos na etapa final, acho que tem uns 10 minutos. Tá, beleza. Então, alguns topos envolvendo anéis sem infinito, topos
topos de Grothendieck aqui, né? Então, começamos aqui falando da categoria dos anéis sem finito finitamente presentáveis, né? Que, como uma teoria algébrica, a gente pode falar finitamente presentável como no sentido da álgebra, número finito de geradores, número finito de relações, mas, como a gente viu na palestra do Peter, isso também tem uma descrição mais funtorial. Alguém é finitamente presentável, sem só ser, seu funtor home vai preservar com limites filtrantes ou dirigidos. Então, essa é uma categoria que ela não é pequena, mas é equivalente a uma pequena, né? Porque a gente tem a outra descrição, né, do que é finitamente presentável por geradores e relações. E, portanto, qualquer esqueleto dela vai ser efetivamente pequeno, né? Bem, e aí eu vou, às vezes, confundir uma com o seu esqueleto. A gente vai tratar só de prefeixes para categorias pequenas, por isso falei de esqueleto, né? E essa categoria aqui, então veja que estou usando sem finito de FP, ou esse esqueleto, não OP, né? É uma categoria de prefeixes da categoria oposta, né? Você fez 2 vezes OP, 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 né? É um topos muito simples, ele é um topos, né? É um topos de prefeixe, só que ele já faz alguma coisa, né? Ele é algo que o Peter também mencionou, a ideia de topos classificante. Ele é o topos classificante da teoria dos anéis, a teoria que é equacional dos anéis sem finito. Ele é o melhor topos que tem um modelo lá dos anéis sem finito. Quem que é o modelo universal? É o funtor home, né, associado ao anel sem finito mais simples, que é livre em um gerador, ou seja, sem finito de R. Então, o modelo universal aqui dentro dos anéis é um funtor que está ligado com o sem finito de R, que é o anel sem finito mais simples, que não é trivial, né? O R é um anel sem finito. Mas a gente fez um processo aqui de entender a topologia de Zariski suave e por que não teria como no caso da álgebra computativa, um topos de Zariski suave? Bem, tem e ele é interessante e faz coisas, né? Então, outro topos que aparece, né, e aí a Maria Luísa pode falar muito melhor para a gente, porque o pôster dela se tratava justamente disso, o topos de Dubuque, né? É feito com uma classe também pequena, uma subcategoria também pequena, de anéis sem finitamente gerados, com uma propriedade extra, que é chamado de germe determinação, né? Quer dizer, você pega um anel sem finito, livre em N geradores, e divide por um ideal, que esse ideal aqui é dito germe determinado quando você... isso aqui bem, uma simbologia, né, que tá falando de quando a gente, entre aspas, restringe, né, essa função sem finito para os zeros do ideal I. O ideal I é um ideal de funções, né? É como se fosse nos germes, né, são germes das funções aqui. Se elas são iguais sempre para cada x no conjunto de zeros comuns do ideal, então é porque opa, aqui não está bom, né? Aqui acho que era 0, né? É porque o f, aqui seria f igual a g, né? Bem, então, acho que misturaram 2 slides. Tá? Ok, aqui tem uma topologia de Grothendieck, que se nós tomamos aqui, então G é essa subcategoria plena desses ideais, anéis sem finito finitamente tirados com essa propriedade extra, que está mais escrita aqui. Nessa categoria pequena, ou essencialmente pequena, a gente tem essa noção de cobertura, né?
Então aqui estão abertos que cobrem os zeros comuns desse ideal de funções. Bem, aqui é uma construção mais enrolada aqui, né? Se as imagens desses induzidas pelo morfismo do sem finitude U alfa no sem finitude Rn cobrirem, né, a gente diz que cobre quando esses U alfas cobrem isso, e aí você usa essa família de flechas induzidas, né, como a noção de cobertura nessa categoria essencialmente pequena. Então, o topos associado é chamado topos de Dubuque. Esse topos aqui, ele também dá para mostrar que a topologia é subcanônica. A gente falou rapidamente sobre subcanonicidade lá no caso do topos de Zariski. No topos de Zariski suave também é subcanônico. Isso quer dizer que os funtores Romo são feixes, né? Que geralmente isso simplifica alguma argumentação. O topos de Zariski suave é o topos de classificante da teoria dos anéis sem infinito que são locais, né? Acho que o Peter mencionou também rapidamente, né, que todo o topos de Grothendieck, toda a teoria geométrica tem um topos classificante, um topos de Grothendieck classificante. Mas também vale a conversa que todo topos de Grothendieck, ele é equivalente ao topos classificante de alguma teoria geométrica. Então, o topos de Dubuque é o topos classificante de alguma teoria geométrica, né, que pelo menos eu nunca vi escrito uma descrição da teoria da qual ele é topos classificante. Não que isso seja essencial, uma curiosidade, né? O que é essencial, e é por isso que foi inventado, é que esse é o topos que tem as melhores propriedades em termos de modelar a chamada geometria diferencial sintética, né, o SDG, né? Então, outros topos satisfazem alguns axiomas da geometria diferencial sintética, né, como o axioma de Coq-Lovir, que diz as funções internas são todas diferenciáveis, ou smooth, porque você pode reaplicar isso. Mas tem outros axiomas, como o axioma de integração, ou axiomas onde você considera infinitesimais de ordem superior. Eu não lembro a lista exata dos axiomas que o topos de Dubuque satisfaz, talvez a Maria Luísa lembre mais, está mexendo nisso. Mas ele é um topos importante para geometria sintética. Então, bem, rapidamente aqui, então, o topos de Zariski. Liso, ele é muito parecido com o que a gente fez na aula 3, né? Só que em vez das localizações, aqui a gente faz as localizações suaves. As coberturas estão associadas à quantidade infinita de elementos do anel sem infinito que geram o ideal impróprio, geram todo mundo. Então, essa é uma noção de co-cobertura. Então, para cobertura, a gente olha as categorias a categoria oposta dos anéis finitamente presentáveis. Esse é o sítio de Zariski. Aqui tinha como a gente faz um pouco das contas, que é para mostrar que aquilo dá uma topologia de Zariski. Não vou fazer isso. Tem um pouco de diagrama que tem a ver com aquela propriedade de estabilidade. Lembra que um dos axiomas de uma pré-topologia é uma lei de estabilidade por Pullback. Como a gente está trabalhando primeiro na categoria oposta, a gente vai fazer uma coestabilidade por push-outs. Então, se isso aqui é uma cobertura, esse zeta aí são coberturas, e esse aqui é um morfismo chegando em A na categoria oposta, você consegue fazer a conta de quem que é o push-out. O push-out é isso, é rápido, né? E, portanto, vai ser alguém da cocobertura, beleza. E aqui a transitividade, que a gente pode fazer de forma espacial, por causa de um lema que ficou lá atrás, né?
para verificar que cobertura de cobertura é cobertura, a gente faz o caso especial do anel A e escreve isso em termos de abertos. Esse é o jeito mais simples, tem um jeito usando flechinhas. Tá, e aqui esse é o caso feito aqui. Esse é o caso onde você trabalha em cima de um aberto básico e tem que fazer umas restrições, usar mais os leminhas. Então fica um pouquinho diferente só. Assim como no caso do álgebra computativa, a gente mostra aqui esse diagrama, um diagrama de equalizador. Só que, basicamente, aqui está escrito sigma. Isso aqui é o sigma de A calculado no maior aberto. Esse é o sigma de A calculado no aberto D de A, ou isomorfo, alguma coisa aqui. Isso aqui é o sigma de A, o feixe espectral, calculado em D de A D de AI inter D de AJ. Mas D de AI inter D de AJ é D de AI vezes AJ. Então, aparecem essas localizações. Aí você mostra que isso aqui é um feixe e tal. E depois, bem, você reduz para esse caso, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui é a topologia de Zariski de Grothendieck. Todo feixe representável tem a ver com aproveitar um pouco esse diagrama, não vou falar sobre isso. Na verdade, isso tem a ver só com você pegar um funtor home e calcular ele no equalizador, onde envolve produtos, continua sendo um equalizador que envolve produtos. Esse é o resumo da ópera, né? Mais lema de Oneda e camadas, tá? Bem, esse era o feixe estrutural. Bem, era isso que eu falei. Era esse cara é como se fosse o modelo genérico, né, do anel local. Bem, é isso. Tem umas referências aqui. E, bem, obrigado pela atenção. Comentários? Tenho uma pergunta sobre os ideais determinados por germes, que tinha uma inclusão, tipo, para cada recobrimento você estava querendo uma condição lá. E me perguntei o que acontece com o recobrimento pelo morfismo identidade, porque o ideal à esquerda, como tilde, é maior do que o ideal I, né? Lá embaixo. Isso não é um operador de fecho, essa tilde? Então, como é que é se você pegar o recobrimento só por identidade? Então, não devia ter esse morfismo, não é? Se você está dividindo por um ideal maior do lado esquerdo. A hipótese é que si também é germe determinado. Então, né, ele não, próprio se cobre. Beleza. Mas, quer dizer, aqui você faz como se fosse o fecho germe determinado do ideal para poder funcionar, para estar dentro da mesma categoria. Mais perguntas? Primeiro, eu quero agradecer o minicurso. Eu quero dizer que eu e Joana não somos da área de categorias, mas tudo pareceu muito familiar com o que a gente faz na geometria algébrica. E se o objetivo era divulgar, enfim, eu estou, de fato, interessada em entender como essas coisas se conectam, né? Então, muito obrigado pelo curso, excelente. Muito obrigada. A gente aplaudir agora o Hugo mais uma vez. Obrigada, Hugo. Agora nós temos que fazer um importante sorteio do último livro, né? A gente vai até pedir para os organizadores saírem, né, para não ter mais nenhum organizador ganhando. É brincadeira, né? Deixa eu ver aqui. Então, vou sortear um número entre 2 e 58. (17), que vai ganhar o livro Tópicos de Análise Funcional na Computação Científica. Quem é 17? Veremos aqui.